2 molecules of water. Am I correct? Now, molecular weight of the water is 18 AMU. 2 hydrogen is 2 and 1 oxygen is 16. 16 plus 2, 18. Percentage, this you will get to know that how much is the percentage, everything. So, significant figure la, எல்லா நான் ஜீரோ டிஜிட்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லா நான் ஜீரோ டிஜிட். நான் ஜீரோ டிஜிட், வாட் இஸ் நான் ஜீரோ டிஜிட்? ஜீரோ இல்லாத எல்லா டிஜிட்டுமே significant தான். And see, for example, 175 centimeter, 1 centimeter சொல்லும்போது 3 significant. இதில் ஜீரோ இல்லை. ஸோ எல்லாமே significant figures. And we are comparing it with the particular 1/12th mass of the carbon-12 atom. So, where U is the unified mass, this is actually the unit. And inge எனக்கு I want you guys to know about one thing. Don't want to know about these equation and all. But always remember one point. Hello children. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? How are you guys? All good? நல்லமா? So, இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் வந்திருக்கோம். We are going to go for the one shots. ஒரு சாப்டரோட ஒன் ஷாட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 10 minutes 15 minutes உங்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் லைஃப்பில் தேவை டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அகாடமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் வீடியோஸ் போட்டோம். இனி என்ன வர போகிறேன்னா ஒன் ஷாட்ஸ் தான் வர போகிறோம். ஒன் ஷாட்ஸ் இஸ் லைக் வீக்லி ப்ராபப்ளி 3 to 4 ஒன் ஷாட்ஸ் வில் பி தேர். ஒரு சாப்டர் வந்து 11th இருக்கும். இஃப் ஒன் சாப்டர் இஸ் 11th, இன்னொரு சாப்டர் 12th இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஷாட். இட்ஸ் சம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி which is a class 11 portion. So I want you guys to to attend this particular session very carefully. One shot சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் ஆகிடும். பட் லிட்டில் ஃபாஸ்டர் மேனர், சின்ஸ் ரெக்கார்டிங் செஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லணும். இந்த ஒன் ஷாட்டில் ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்டான நான் கொஷின் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய நான் எடுத்து கொடுத்துருக்க மாட்டேன். ஏன்னா லைக் இந்த ஒன் ஷாட் முடிச்சு அது உங்கள் கையில் இருக்கும்போது ஒரு ப்ராபப்ளி இந்த நெக்ஸ்ட் வீக், ஓகே, உங்களுக்கு எப்போ அது கிடைக்குதோ அதோட நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு வித்தின் 7 கொஞ்சம் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ளே இல்லை ஒரு 6 டேஸ்க்குள்ளே 6 to 10 டேஸ்க்குள்ளே யூ வில் பி ஹேவிங் த லைவ் செஷன் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர். அந்த லைவ் செஷனில் நம்ம என்ன தான் பார்க்க போகிறோம்? வி ஆர் கோயிங் டு டூ த பாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர் அண்ட் த கொஷின் பேப்பர் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் ஷாட். ஸோ நீங்கள் அந்த ஒன் ஷாட் நீங்கள் பார்த்து முடிச்சதும் நீங்கள் இதில் வருவீங்க, லைவில் வருவீங்க. ஸோ அதனால தான் நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ண மாட்டேங்குது, ஐ ஆம் நாட் டேக்கிங் எனி கொஷின்ஸ் ரொம்ப கொஷின்ஸ் எல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ஓகே ஓகே, ஸோ நவ் we are going to start with some basic concept of chemistry. In this particular chapter we are going to discuss about a lot of students, those who are the like select students in the chemistry basic kind of விஷயத்தை நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம். லைக் எது molarity, concentration terms, solutions, what are the equations and what are the laws, இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த particular chapterல படிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு மேட்டர் சொல்கிறது, இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த particular one, but still since I am starting with the base I just want to give an idea about it. அதனால மட்டும்தான் நான் இது எடுக்கிறேன். ஓகே, so first of all, as classification of the matter can be classified into, first of all, you know what is matter. Matter is something which is occupies a space and have a volume. அதுக்கு ஒரு volume இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிற ஒரு திங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, மேட்டர் சொல்கிறது. இஃப் does not have any space, if this does not have any volume சொல்லும்போது அதை மேட்டராக நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். am I correct? ரைட். ஸோ மேட்டரை வந்து ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது, கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்டர் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் which you already know. உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், அதனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனில் தான் solid, liquid and the gas, which are the three classification of the physical classification. Solid தெரியும், definite shape இருக்கும், volume இருக்கும். Liquid தெரியும், அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஷேப் இருக்காது, but they do have the definite volume. And gas பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு ஷேப் இருக்காது, அதுக்கு definite volume இருக்காது. எந்த கண்டெய்னரில் போடுறோம் அந்த கண்டெய்னரோட volume இல்லைன்னா அந்த கண்டெய்னரோட ஷேப் தான் அதுக்கு வரும். ரைட். Next one is chemical classification. See, physical classification and chemical classification la, chemical classification la, we have the particular mixture and we have the pure substance, which are the two classification. I mean chemical classification and இது ஒன்று pure substance இருக்கும், ஒன்று mixture இருக்கும். mixture சொல்லும்போது variable composition இருக்கும், right? Like ununiformly they will be unevenly distributed, that is actually called as the mixtures. And in the pure substance சொல்லும்போது எப்படியா இருக்கும், அதுக்கு ஒரு uniform composition இருக்கும். Salt water is a pure substance, am I correct? Salt water எல்லாம் ஒரு pure substance, அதுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் கம்போசிஷன் இருக்கும். அதுதான் என்ன சொல்றது, கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் which is comes under the category of classification of matterல வருது. கரெக்ட். ஒன் செகண்ட், ஜஸ்ட் a second children. நம்ம இதை எடுத்துட்டோமா? எடுத்துட்டோம்.
now chemical classification la வந்து இந்த mixture pure substance சொன்னோம்ல mixture pure substanceல mixture வந்து there is homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures will be having same composition and heterogeneous mixtures will be having different composition. Mud water, oil and water, all these are basic examples. Pure substance la தான் element வரும், compounds வரும். So I hope you know about the differentiation between the elements, compounds and all, right? N2H2O2 are the different types of the elements and the compounds வந்து சொல்லும்போது H2O, CO2, NH3, these are the different types of compounds. Compounds சொல்லும்போது two different types of atoms are joining together and that is basically called as the compound. Elements சொல்லும்போது ஒரே மாதிரி இருக்கிற atoms join பண்ணும்போது elements form ஆகுது. Clear everyone? Clear? Okay. now அந்த வீடியோ என்ன அந்த ஒரு ஸ்லைடு தேவையில்லாத ஒரு ஸ்லைடு, அதனால தான் நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, now இது பர்டிகுலர் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஸ்லைட்ஸ் தான். சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதை நான் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த செஷன், இந்த செஷனோட எண்டில் நான் அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் அது இப்போ எனக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம். லைக் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் இட்ஸ் நோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் இட் நவ். நம்ம அந்த கிளாசிஃபிகேஷன், அந்த எலமெண்ட்ஸ், காம்பவுண்ட் சொல்லிட்டு அப்படியே மோலுக்கு கான்செப்ட் போனோன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நாம் சொல்ல போகிறது மோலை பற்றி. ஸோ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி திஸ் மோல் சொல்கிறது? ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா மோலை சொல்லும் போது? மோல், வாட் இஸ் திஸ் ஆக்சுவலி மோல்? சி, ஐ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இப்போ நமக்கு வந்து சிலதை வந்து டசனாக சொல்லலாம். 12 dozen, I mean one dozen of banana. இப்போ இது நம்பர் சொல்லலாம். ஸோ ஆனால் ஆட்டத்துக்கு இல்லைன்னா ஒரு பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து எப்படி நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணுறதோ அதுதான். இல்லைன்னா ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லைன்னா என்டைட்டிஸ், we can say that like it can be a particles, it can be an electrons, atoms or molecules, anything. அதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறது? ஒரு மோல் சொல்கிறது. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. 1 mole of a substance is defined as the number of entities same as the number of atoms present in the 12 grams of carbon-12 isotopes. This is equal to Avogadro's number. Now இது ஒன்றுமே இல்லை, இது எதுவுமே நீங்கள் யோசிக்க வேணாம். ஒரு மோல் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும், இப்போ ஒரு மோல் சொல்கிறது அதோட ஒரு கால்குலேட்டிங் வேல்யூ நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு கேஜி சொல்கிற மாதிரி ஒரு மோல் ஆஃப் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும் அதில் எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும்? அவகாடோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் தான் சொல்கிறாங்க. when I take in 1 mole of any particles, it can be an atoms, it can be an electrons, any entities, any particle, if I'm taking, that will be having Avogadro number of substance. Are you getting my point, children? So, 1 mole of a substance is defined as the number of entities which is same as the number of atoms which is present in the 12 grams of. 12 gram is actually in the carbon oda ennadu? This one. Carbon oda atomic mass. Amadana. So, ஒரு mole சொல்றது in terms of atomic massல நம்ம என்ன சொல்லலாம்? 1 mole of a substance is equal to the 1 moles of the substance is equal to the atomic mass. Correct? Right or wrong? See, இங்க பாருங்களேன், Avogadro number சொல்லிட்டு 6.022 into 10 raised to 23 particles. Now, 1 mole of any substance or any entities or any atoms or anything will be having 6.022 into 10 to the power of 23 Avogadro particles. This is what I told you, right? இப்போ 1 mole of, for example, if I'm taking you 1 mole of O2 எடுத்துட்டேன் நான். இப்போ O2 வேணாம், ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோங்க. 1 mole of oxygen atom எடுத்துட்டேன்னா அந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தில் எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும்? எவ்வளோ ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும்? எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும்? 6.022 into 10 raised to 23 இருக்கும். And how much will be the grams of that? கார்பன் எடுக்கும்போது 12 grams சொல்லும் போகிறேன். 12 gram is the atomic mass of the carbon. So here oxygen means what will be the atomic mass of oxygen? It will be having 16 grams of oxygen. Are you getting my point, children? Are you getting my point? ஒரு mole of என்ன substance எடுத்தாலும் அந்த substanceக்குள்ள Avogadro number of particles இருக்கும், which is actually equal to the atomic mass of that particular particle. Are you getting my point? For example, I will give you another example. 1 mole of nitrogen atom. ஒரு மோல் நைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்தாலும் ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் எடுத்தாலும் அதில் எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும்? 6.002 into 10 to the power of 23 இருக்கும். அதில் ஆனால் எவ்வளோ atomic, what is atomic mass there? Atomic mass will be 14 grams of nitrogen atoms will be present, or 40 grams of nitrogen.
Are you getting my point, children? Are you getting my point? This is the simple understanding of this particular என்ன சொல்றது mole concept பத்தி ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு way. Okay, இன்னொரு விஷயம். If I'm taking 1 mole of O2, O2 சொல்லும்போது it's termed into molecules. It's no longer atoms, right? And oxygen வருது. So அதிலேயும் எவ்வளோதான் particles இருக்கும்? 6.022 into 10 to the power of 23 to 3 children. 6.023 into 10 to the power of 23 இருக்கும். Which is equal to how many grams? Now can we say here 16 grams? இங்க 16 grams சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க. இங்க 16 grams we cannot say because இங்க ஆக்சிஜனோட மாஸ் சொல்றது என்னதா இருக்கும்? 1 oxygen is 16. 2 oxygen will be 32 grams of O2. Are you getting my point? Are you getting my point? இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு okay 1 mole of NH3. NH3 சொல்றது என்னது? 1 mole of NH3 means 1 mole of NH3 means NH3 is ammonia, right? So that also will be having 6.023 into 10 to the power of 23, which is actually equal to what is the molecular mass of ammonia? Nitrogen 14 plus hydrogen 3. Hydrogen 1 hydrogen is 1 hydrogen is 1 gram, 3 hydrogen 3 grams. So 17 grams of NH3. So ஈஸியாக இந்த கான்செப்ட் தெரியறதுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். ஒரு மோல் ஆஃப் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும் that will be equal to their atomic mass or molecular mass. Okay, clear? And that will be having 6.03 into 10 raised to 23 particles, or we can say that it's according to that particular substance. Are you getting my point now? Now I will give you another idea here. இது வந்து ரெண்டு மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். See, I will give இப்போ இந்த கான்செப்ட் கிடைக்கலைனாலும் உங்களுக்கு நான் வந்து அந்த இக்குவேஷன் கொடுக்குறேன். அந்த இக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களால் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும். ஆனால் கொஷின் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைக் என்ன சொல்கிறது, அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அந்த இக்குவேஷனே உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கும். இஃப் யூ டோன்ட் நோ த இக்குவேஷன், it's okay, you can attend the questions, there is no issues in that. But if you know the concept very well, man, equation mindல இல்லைனாலும் உங்களுக்கு அந்த question attend பண்ண முடியும். So I will give you the both way concepts first சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் equationம் சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, so இந்த concept try பண்ணுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு, that is will be much better. இப்போ நான் 12 mole of NH3 எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோயேன். ஒரு மோல் NH3ல 6.022 into 10 6.023 into 10 to the power of 23 இருக்குன்னு சொன்னேன். இப்போ 12 mole of NH3 எடுத்தா this will be completely reversed. எவ்வளோ இருக்கும்? 2 into 6.023 into 10 to the power of 23. And again, what will be the mass? What will be the mass? Grams. It will be 17 into 2 grams of NH3. Are you getting my point? Are you getting my point, children? Are you getting my point? Yeah, ma'am, 17 into 2 grams. டேய், ஒரு மோல் எடுக்கும்போது நமக்கு 17 தான் வந்துருச்சு. ஆமாம் தானே? 2 மோல் எடுக்கும்போது எவ்வளோ வரும்? 17 into 2 தானே வரும். ஒரு சாக்லேட்டுக்கு 10 rupees. 2 சாக்லேட்டுக்கு எவ்வளோ rupees? 10 into ஒரு சாக்லேட்டுக்கு 10 rupees. 2 சாக்லேட்டுக்கு 10 into 2, ரைட்? ஆமாம் தானே? அந்த சேம் கான்செப்ட் தான். இப்போ உங்ககிட்ட இது இல்லாமல் they are just asking இது கொடுத்துருக்காங்க. 6.6 into 022 into 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 கொடுத்துட்டு they are asking you to find out this particular one. ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்ல? கரெக்ட்? ரைட் ஆர் ராங்? எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்? நம்மளுக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுத்துட்டேன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் டிவைடட் பை அவகாடோ நம்பர். இப்போ 2 into 6.023 into 10 raised to 23 divided by 6.023 into 10 raised to 23 சொல்லும்போது இது வந்து 2 moles நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுத்தாலும் நமக்கு மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும், கிராம்ஸ் கொடுத்தாலும் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுதான் என்னோட பேசிக்கான விஷயமே. இப்போ ஜஸ்ட் அ செகண்ட், இப்போ லிசன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம். இந்த கலர் இஸ் நாட் சூட்டபிள். ஐ வில் கிவ் யூ சம் இக்குவேஷன்ஸ் யோ. இந்த இக்குவேஷன் மட்டும் ஐயோ என்னடா வந்து ஒரு மாதிரியாக வரைஞ்சிருக்கு. வந்து இப்படி பண்ண முடியுமா பார்க்கட்டும். எஸ், கரெக்ட் ஆயிடுச்சுல? இல்லை கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங் இருக்குது. சரி, இதை செலக்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, ஃபைன், வாட் எவர். ஆட்டம்ஸை பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இக்குவேஷன்
Molecules. Molecules means it can be elements or it can be compounds also. Okay, listen carefully now. Number of moles is equal to given mass divided by atomic mass. Given mass divided by atomic mass, or else atomic mass which is actually in the grams. Okay, atomic mass which is in the grams. You will learn about it, gram atomic mass and all. Now just write down this equation. Okay, and now number of moles in terms of molecules, that is also given mass divided by molecular mass. Ore nimishanda. Molecular mass, which is actually, this is also in the grams. Clear? Clear? Okay. Now, next equation. Number of atoms avanga kodu kekranga moles into Na. Na means Avogadro number. Okay, 6.03 into 10 to the power of 23. Moles into Na. Any. Inga. Number of molecules kekranga because it's molecules dana avanga நம்ம இத வந்து atoms base பண்ணி இத வந்து molecules base பண்ணி, correct? So inga number of molecules kekrana moles into Na. Are you getting my point, children? Fine, fine. Now, இனி இதிலே வந்து connected equation start பண்ணலாமா? இப்படி இருக்கும் connected equation, tell me how the connected equation of this particular one will be. இப்போ உங்களுக்கு direct questions கொடுத்துட்டேனா okay. If you got the given mass, okay, given mass கொடுத்திருக்காங்க இல்லனா moles கொடுத்திருக்காங்க, you are supposed to find out the given mass means how will you do this? How will you do this? Or else moles கொடுத்திருக்காங்க, see, given mass கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So என்ன பண்ணலாம்? It can be atomic mass into moles. Am I correct, children? Atomic mass into moles can be equal to given mass, right? Same here also. Here also நமக்கு வந்து given mass கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா atomic, not atomic, children, here molecular. Molecular mass into Na. இனி இங்க மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா क्वेश्चंस வரும், நான் சொல்றேன். moleculesல இருக்கிற atoms கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. I repeat, they will ask you to find out the NH3 கொடுப்பாங்க, அதுல total number of atoms கொடுப்பாங்க. See, NH3 is a compound, அதுல இருக்கிற total number of atoms அவங்க கேக்குறாங்கன்னா, so number of atoms which is equal to number of molecules into I repeat, number of molecules into atomicity. இந்த number of molecules சொல்றது என்னது? Number of molecules, see, moles into Na into atomicity. Atomicity சொன்னா என்னது? What do you mean by atomicity? Number of atoms in a particular molecule. For example, NH3 கொடுக்கிறேன்னா ஒரு nitrogen, 3 hydrogen. So total number is 4. So 4 into Na into particular moles. Are you getting my point, children? Clear? Is this clear? அது ரொம்ப important. Video கொஞ்சம் pause பண்ணிட்டு if you want to take it a note of it, you can take it. This will help you to solve a lot of problems literally. And one more thing I have to add here. For example, they have given you the number of moles. இது ரெண்டுக்குமே சேர்த்து தான் நான் ஒரு equation சொல்றேன். Number of moles is equal to given particles.
particles in terms like அவங்க வந்து 12.00023 இல்லைன்னா 3 into 3 6 points அந்த மாதிரி particles கொடுக்குறேன்னா given number of moles is equal to given particles divided by Na. நம்ம பார்த்தோம்ல 1 mole 2 moles of N2 சொல்றதுல 2 into 6.022 into 10 to the power of 10 to the power of 23 இருக்கு அதில் 14 into 2 இருக்குன்னு சொன்னேன்ல that same thing அந்த 2 into 6.022 into 10 raised to 23ல moles convert பண்ணணும் divided by 6.022 into அப்போ அது கட் ஷார்ட் பண்ணி 2 கிடைக்கும் moles. So same thing we are doing here also. So just if you want you can just என்ன பண்ணுவீங்க post பண்ணிட்டு can have a note of it. இதோட எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் we are going to do all the problems of this particular chapter. Don't worry about it. எல்லா சாப்டரோட இந்த நம்ம இப்போ இங்கே எடுக்கிற எல்லா சாப்டரோட ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம பண்ணுவோம் லைவ் செஷனில் பண்ணுவோம். ஸோ those who are like இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இந்த பார்த்ததுக்கப்புறம் லைவ் செஷனுக்கு வாங்க. We can do 1 hour solid-ஆ we will be doing the problems of this particular whichever we a chapter is completing in the recorded session we will be doing that. Okay, next one. அதனால தான் நான் வந்து என்ன சொல்கிறது like I'm not giving that particular problems now. Okay, mass, molar mass, this we have discussed, this also. Now atomic mass. What is actually the atomic mass? So mass of an atom which is equal to the mass of subatomic particles. For example, ஒரு subatomic particles ஓட மாஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரு ஆட்டத்தோட mass of an atom which is equal to the mass of that particular subatomic particle. What are subatomic particles, children? Neutron, electron and the protons are the subelectronic particles, right? அந்த particles ஓட ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரு ஆட்டத்தோட மாஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது atomic mass என்ன சொல்றது. Okay, now you know the mass of the subatomic particles. Neutrons, they have almost 1.668 into 10 to the power of 24 grams, and this particular protons will be having 1.67 into 10 to the 24 grams, and electrons will be having 9.1 into 10 raised to 28 grams. I'm just telling everything in the grams. You can refer to the kgs also. These are the kgs value. And here I just want to add you one more thing here, children. Always remember, okay, atomic mass unit. I didn't tell about this one. Atomic mass unit I didn't tell it. I thought that I skipped it. So atomic mass unit is basically carbon 12 இருக்குல்ல 1/, அந்த காலத்துலலாம் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த இதை பற்றியெல்லாம் ஆராய்ச்சிகள் இருக்கிற டைம்லலாம் they were not knowing how to எதை வச்சு நமக்கு வந்து இது பண்ணுறது, எதை வச்சு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் சொல்கிறது, அதெல்லாம் தெரியாமல் இருந்தது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை இன்னொரு எலமெண்ட்டை வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டு, ஓகே அந்த எலமெண்ட்டை வச்சு எனக்கு எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது, இவங்களை வச்சு எனக்கு எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது, they started to compare with the atomic mass. ஸோ அதனால தான் அது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டாக வருது. ஸோ இது குவான்டிட்டி 1/12 into mass of a carbon 12 atom is called as the atomic mass unit or 1 AMU or 1U. ஒரு கார்பன் 12 ஆட்டத்தோட அதை வந்து 1/12 நம்ம 12 போர்ஷனாக நம்ம கட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, அதில் இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்கோ அதை தான் நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டாக கன்சிடர் பண்ணுது. We are comparing it, and எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறாங்க, we are comparing it with one second, children. We are comparing it with the particular 1/12 mass of the carbon 12 atom. So where U is the unified mass, this is actually the unit. And inge எனக்கு I want you guys to know about one thing. Don't want to know about these equation and all, but always remember one point. இந்த equations எல்லாம் வேணும்னு இல்லை. 1 AMU is equal to 1/Na grams. இது மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. we need this particular one while doing the problems. This is very important. See, some question வந்து அவங்க என்ன கொடுப்பாங்கன்னா AMUல கொடுத்துட்டு அவங்க மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா கேட்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் நமக்கு இது தேவை. 1 AMU is equal to 1/Na grams. I don't want you to, as per the NEET and all, you don't want, for schools exams also you don't want these things. இது வேணும். 1 AMU is equal to 1/Na grams மட்டும். ஒரு atomic mass unit சொல்றது 1/Na grams. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. They will be asking the questions in terms of the changing in the units.
நம்ம எப்போன்னு சொல்லலாம், லைக் இந்த லைவ் செஷன் we will discuss all those questions. Okay, now இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், இது பண்ணிட்டோம். Now atomic number and mass number. Always remember atomic mass is different and atomic number is different. Atomic number is basically, see atomic number சொல்றது Z தான் atomic number denote பண்றதுக்கான. First of all I will write here Z is the denotation of the atomic number and mass number denote பண்றது A is the denotation of the atomic mass number. நம்ம எப்பவுமே என்ன நினைப்போம்னா A தானே atomic number நினைப்போம், இல்லை different opposite, completely opposite. அதோட அந்த ஒரு என்ன சொல்றது definition இருக்குது, definition and denoting everything. So atomic number and mass number, Z is the atomic number and mass number is A. Okay, so atomic number சொல்றது it is the number of protons in an atom, or we can say that, or electrons also. Number of protons or electrons is the atomic number of an atom. But mass number சொல்றது protonium neutronium add பண்ணுது. Okay, you have it here children. Atomic number is the total number of protons and mass number is the total number of protons plus neutron. When we add the protons and the neutrons, we will be getting the mass number. When we have the protons, what is the number of the protons or electrons? I'm not telling add, or electrons, that is the atomic number. I hope these are known for you, right? Now coming to the molecular mass. Molecular mass சொல்றது ஒரு mass of a molecule. Atomic mass என்ன சொன்னது, ஒரு mass of a one atom which is equal to 1/12 part of carbon 12 atom, right? Atomic mass unit. Molecular mass சொல்றது numerically அது எப்படி indicate ஆகுதுன்னா, ஒரு molecule mass summation of all the masses, எல்லா மாஸோட சம்மேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் மோலிகுலர் மாஸ் சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமோனியா எடுக்கிறேன்னா அமோனியோட மோலிகுலர் மாஸ் சொல்கிறது ஹைட்ரஜனோட 3 ஹைட்ரஜனோட மாஸும் ஒரு நைட்ரஜனோட மாஸும் சேர்த்து தான் அமோனியோட மோலிகுலர் மாஸ் சொல்கிறது. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. See, ammonia is the NH3. NH3 means 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atom. What happened to this? ஐயோ ஒரு நிமிஷம். 1 hydrogen atom and 3 nitrogen atom. 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atom. So 1 nitrogen atom atomic mass is 14 AMU, and the atomic mass of 1 nitrogen is 1. Literally we can take it as 1 U. Okay, so when we are adding this both, we will be almost getting 17 grams or 17 U. Are you getting my point? இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க மேம் அங்கே அந்த இடத்துல நீங்கள் அட்டாமிக் மாஸ் சொல்கிறது யூவில் எழுதலை, இல்லை கிராம்ஸில் தானே இது நான் வரேன். அது வந்து கிராம் அட்டாமிக் மாஸ். I will tell you. So you got an idea about this molecular mass? molecular mass சொல்கிறது ஒரு ஆட்டத்தோட mass of a molecule, complete mass of a molecule indicate பண்ணுறது molecular mass சொல்கிறது. அங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸோட சம்மேஷன் தான் molecular mass சொல்கிறது. ஒரு நைட்ரஜன் 3 ஹைட்ரஜன் வரும்போது அது ரெண்டுமே டோட்டல் பண்ணியிருக்கிற அட்டாமிக் சிம்பிளாக நமக்கு சொல்லலாம் அட்டாமிக் மாஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா molecular mass சொல்கிறது. Now இதில் இப்போ தான் நம்ம வர போகிற ஒரு இந்த ஸ்லைட் தேவையில்லை, நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். What is GAM? What is GMM? நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மேம் what is GAM and what is GMM and all. சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன். What is GAMனா, செகண்ட் புரியுதா நான் சொல்கிறது? புரியுறேன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சில்ட்ரன். இல்லை மேம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்க, இல்லை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போங்கன்னா யூ ஹாவ் டு கமெண்ட் டவுன். ஓகே, உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும், அப்போ தான் நான் எப்படி போகிறேன்னு எனக்கே தெரியும். ஓகே, ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் இன் கிராம்ஸ். ஒன்றும் இல்லை பசங்களா, லைக் நம்ம இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுக்கிறேன்னா மேம் நீங்கள் சொன்னீங்க 1 யூன்னு சொன்னீங்கல்ல, 1 AMU சொல்கிறல. இப்போ கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் இல்லைன்னா GAM சொல்கிறது என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் அட்டாமிக் மாஸை நம்ம கிராம்ஸில், 1 செகண்ட், அந்த பர்டிகுலர் கிராம்ஸை வந்து we are just denoting in the grams and that particular one is called as the gram atomic mass. இனி வந்து கிராம் molecular mass சொல்கிறேன்னா பர்டிகுலர் molecular mass which was actually U, அதை நம்ம வந்து molecular mass
expressed in grams. This is actually the gram molecular mass. Are you getting my point? இவ்வளவுதான். நான் அந்த இடத்துல அங்க வந்து நான் கிராம்ஸ் மட்டும் இந்த பிராக்கெட்ல போட்டிருந்தேன். அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் எழுதியிருந்தேன்ல atoms molecules அதுல கிராம்ஸ் நான் பிராக்கெட்ல போட்டேன். I didn't mention it as GAM or GMM. Why means I have to teach this. அதனால தான் நான் அதுல வந்து கிராம்ஸ் இடையில போட்டேன். அது என்ன கிராம்ஸா அது என்ன கிராம்ஸா நம்ம தெரியுது? இட்ஸ் தி கிராம் அட்டாமிக் மாஸ். அட்டாமிக் மாஸே வந்து நம்ம கிராம்ஸ்ல ரெஃபர் பண்றது தான். Are you getting my point, children? Okay. Now, mole of molecules. This we have discussed. Molecular mass, 1 mole of atoms. Now, isotopes பத்தி தான் பேச போறோம். Do you have any idea about the isotopes? Isotopes இருக்கு, isobars இருக்கு. You have the isoelectronic species also. So isotopes என்ன சொல்றது, same number of protons or atomic number same-ஆ இருக்கும், ஆனா number of mass number or neutrons ஓட எண்ணம் different-ஆ இருக்கும். For example, when I told you how to refer this particular, how to represent this particular atomic number. எப்படி atomic number எங்க இருக்கும் atomic number? Atomic number always it will be on the down. I will write it in a different way. ஒரு நிமிஷம். இப்போ x சொல்ற எலிமெண்ட் இருக்குறேனா அதோட கீழ தான் atomic number இருக்கும், மேல தான் mass number இருக்கும். Okay, nowadays what happens means in some examples and all, in some books and all, they are writing that mass number here also. That's okay, no issues. Okay, you can, if you are referring like this, you can write it this like this also. That is also okay. So in the கீழ இருக்குறது சேமா இருந்தேனா, atomic number சேமா இருந்தேனா, mass number different ஆ இருக்கு. இல்லனா number of protons சேமா இருக்கும், number of neutrons different ஆ இருக்கும். See, number of neutrons different ஆ இருந்தாலே நமக்கு தெரியும் mass number is equal to protons plus neutrons. இதுல neutrons difference ஆ இருந்தாலே அங்க எதுக்கு change வந்துடும், mass number க்கு change வந்துடும். So same number of protons will be there and same different number of neutrons will be there, or else we can say that same atomic number will be there, different types of mass or different number for the mass number. Are you getting my point, children? புரியுதா? Okay, so இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன்லயே வந்து isotopes ஆ, see 8 இருக்கு, இங்க 8 இருக்கு. They have the same atomic number or same number of protons or electrons. Am I correct? Now இவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்களேன், they don't have the same number of neutrons. Neutrons இங்க டிஃபரெண்டா இருக்கிறதுனால தான் இங்க நம்பர்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா 8 தான் ரெண்டு இடத்துலயும் protons இருக்கும், ஆனா neutrons are different. That's why mass number become different. Are you getting my point, children? ஏதாவது புரியுதா? தூக்கம் வருதா guys? நம்ம ஒரு 40 minutes 45 minutes கண்டினியூஸா எடுத்துட்டேன். I mean it's almost 35 minutes. தூக்கம் வரும், கண்டிப்பா தூக்கம் வரும். தூக்கம் வருதா? புரியுதா நான் சொல்றது? ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன் இது பாருங்களேன், ஹைட்ரஜன் இப்படி தான், இதில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும், கரெக்ட்? ரைட், மாஸ் நம்பரில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ப்ரோட்டியம், டியூட்டீரியம், ட்ரிஷியம் அண்ட் ஐசோடாப்ஸ். சி ப்ரோட்டியம், டியூட்டீரியம், ட்ரிஷியம். And here also, which is the isotopes of the hydrogen which is having zero neutrons சொல்லும்போது it is protium. Okay. Now, isobars. Isobars என்னதா இருக்கும்? Any idea? I will write this. Isobars will be having, இப்போ அங்க என்ன சேமா இருந்தது? Atomic mass சேமா இருந்தது. I mean atomic number சேமா இருந்தது. இங்க same mass number, different atomic number. Do you know what are the examples for this? Any idea, children? Example. Any idea? Calcium and argon. Argon and calcium is having, it's having the same, one second, it's having the 20 and 18. They're having the same mass number. This is an example for the isobars. Now, isoelectronic species. இது எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Isoelectronic species. Isoelectronic species na, they will be having same number of electrons. Electrons இப்படி எழுதிக்கிறேன். Same number of electrons in the substance, in the compound, on the element. They will be having the particles. We can write it as the particles which is having
particles which have same number of elements. No, same number of electrons. Same number of electrons. Electrons means ஏதாவது answer சொல்லுங்க. Usually the isoelectronic species will be charged pair species. You know the charges and all, right? Positive charges, negative charges, cations, anions and all. So this isoelectronic species, so usually they will be or a second. They will be the charged species. Charged species means cations, anions and all. Positively charged and negatively charged species are there. They are usually the isoelectronic. For example, I will give you an example for this. Find out the electrons in this particular one. Nitrogen is almost having 7 electrons, right? They have the atomic number of 7 plus 3 means it will be 10. 10 electrons because they are accepted 3 electrons, right? N minus 3. Oxygen is almost having 2, 6 which is 8. They again accepted 2 electrons and they become 10. One second. They become 10 electrons. Correct? Mg plus 2 is the atomic number of Mg is 12. Plus 2 means they are giving 2 electrons, which means their total electrons will be 10 electrons again. So they also being these N3 minus O minus 2, N3 not N minus 3 O minus 2, Mg2 plus are all the examples for the isoelectronic species. Clear everyone? Clear? So we were discussing about the isotopes, isobars and isoelectronic species. These are the different types of these are the bases. Okay, some basics of chemistry. Now we are going to look about the Dalton's theory. Dalton theory, you know this. A lot of people have studied it in the 10th and 9th and all. So any tiny particles, see matter is always consist of a very tiny particles which is actually called as the atoms. Always remember matter is consist of a tiny particles which is called as the atoms. So all atoms of the given element have identical properties and including identical mass. ஒரு atom நம்ம ஒரு particular elementோட atom எடுத்துட்டேன். For example, I'm taking the oxygen atoms or something. அதுக்கு இருக்கிற atomic mass எங்க oxygen எடுத்தாலும் இருக்கும். So அதுதான் it was up to Dalton atomic theory. There is a lot of drawbacks in that. We'll discuss it. Okay. So ஒரு atom of an element of a given element will be having என்ன properties இருக்கும்? Identical properties which is including their atomic mass. அவங்களோட atomic mass base atomic mass கூட அதில் identical தான் இருக்கும். There are some difference in this. Okay. And different element ஓட என்னதான் இருக்கும்? Different mass இருக்கும். இப்போ ஆக்சிஜனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் ஒரே mass இருக்குமா? இல்லை. ஆமா தானே? Yes. Now compounds are formed from the atoms of different elements combined in a fixed ratio. Fixed ratio, there actually a law and the law நம்ம சொல்லலாம். So எப்போவுமே CO2 சொல்லிக்கோங்க. CO2. ஓகே, அது அவங்க அந்த ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த ரேஷியோ சொல்கிறது எப்போவுமே ஃபிக்ஸாக தான் இருக்கும். நமக்கு CO2 எப்படி வேணால் கிடைக்கலாம். நமக்கு எந்த ரியாக்ஷன் இப்போ கால்சியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணிட்டா நமக்கு CO2 கிடைக்கலாம். கரெக்ட்? வி கேன் கெட் த CO2 as any form. கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணிட்டானா CO2 கிடைக்கலாம். பட் வாட் எவர் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம்ட், தே வில் பி ஹேவிங் 1 கார்பன் அண்ட் 2 ஆக்சிஜன். CO2 தான் அது. அதில் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு சொல்கிறது. இஃப் இட் இஸ் CO, we won't be calling it as carbon dioxide. அது என்ன சொல்லுவாங்க? கார்பன் மோனாக்சைடாக சொல்லுவாங்க. ஸோ the compounds are formed in the forms when atoms of different elements combined in a fixed ratio. Chemical reactions involve rearrangements of atoms. This is something basically we will be discussing in the ஒரு ஆட்டத்தோட ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வரும்போது, இப்போ நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னா அதில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வரும்போது they will be having some rearrangement by doing the chemical reactions. We will get to know that while doing that particular laws and all. Okay. Now drawbacks. இப்போ தான் அதோட டிமெரிட்ஸை பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ நமக்கு தெரியல, we know that atoms are basically like what he told that atoms சொல்கிறது they are actually the indivisible particle. Am I correct? அவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படி தான் நம்ம சொன்னோம். பட் the thing is actually according to the theory atom is indivisible, but what happens now, we got to know that they can be divided, right? They can be divided. There are subatomic particles which is protons, electrons and neutrons. Am I correct, my dear students? Right? Yes. Next one is atoms of the same element have different mass in case of isotopes and isobars. This is what I told you now.
atoms of same element will be having same mass or same, they no, nothing such as, right? That's why we are finding out the isotopes and isobars. Isotope isobar அதனால தான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஆக்சிஜனுக்கே வந்து different mass number இருக்கு. Am I correct? Correct, right? So okay, so அதனால தான் அந்த ஐசோடாப்ஸையும் ஐசோபார்ஸையும் பற்றி டால்டன் வந்து ரொம்ப தெரியாது. He don't know about it that time. Okay, next one is reaction that does not react with a simple whole number ratio of reactants are known as non-stoichiometric reactions. There are some reactions which you are going to learn non-stoichiometric. அது இப்போ எப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது சின்னதாக CO2 ஸ்மாலஸ்ட் ரேஷியோ எடுத்து தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்மாலஸ்ட் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோஸ் சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவில் தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் there are some reactions which is actually non-stoichiometric reactions. They do not react with a simple whole number ratio. They will be, I mean, simple ஆன ஒரு whole number ratio இல்லாமல் they will be reacting it with a more not a whole number ratio. ஒரு கொஞ்சம் பெருசான C6H12O6 அந்த மாதிரி இருக்கிற பெரிய பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும்ல, லைக் அந்த மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஸ்டோஷியோமெட்ரிக் ரியாக்ஷன்ஸில் இருக்குது. C6H12O6 இட் கேன் பி கட் ஷார்ட், எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியும். அண்ட் தெர் ஆர் சம் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் இஸ் நாட் லைக் நான் ஸ்டோஷியோமெட்ரிக் ரியாக்ஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. சிம்பிளஸ்ட் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ இல்லாமல் highest formula வந்து they will be undergoing the reaction. This is also one of the bad drawbacks of that atomic theory. Now இப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த law of conservation of mass பற்றி எப்படி வந்து என்னெல்லாம் laws வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க, இப்போது ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்க. ஓகே, நம்ம ஒருத்தர் இறந்து போகும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், their body then I mean அந்த ஒரு அது போயிட்டா முடிஞ்சிருச்சு அப்படி தானே நம்ம சொல்லுவோம். பட் என்ன ஆகுறேன்னா ஒரு மாஸ்ன்னு சொல்கிறது இல்லைன்னா எனர்ஜி சொல்கிறது இட் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் they cannot be created or we cannot destroy it also. So the mass can neither be created nor be destroyed. For example, அதோட ஃபார்ம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் இறந்து போய் நம்ம அவரை வந்து அந்த கிரிமிட்டோரியத்துலலாம் கொண்டு போயிட்டு we will be doing something na. See, their particular substance or that particular body is actually changing into different one. கேஸாக போயிட்டு இருக்காங்க, ஆமாம் தானே? ஸோ அந்த ஒரு எனர்ஜி இல்லை ஒரு மாஸை சொல்கிறது they are converting into something else but it is not going. இப்போ அந்த கேஸ் அது வந்து அந்த ஏரை நம்ம வந்து ஃபியூம்ஸில் போயிடும், ரைட்? ஸோ if you are burning a paper is much more easier example. If you are burning the paper means we know that the ash will be getting and also we will be getting some gases also will be there, right? So that is actually we can say that ஒரு கன்வர்ஷன் ஆஃப் மாஸ் அங்கே நடக்கிறது, ஆமாம் தானே? மேட்டரை சொல்கிறது இட் கேன் பி நைதர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்ட். நம்மளால் உருவாக்கவும் முடியாது, நம்மளால் அழிக்கவும் முடியாது. அழிக்கவும் தான் அதானே சொல்லுவீங்க. ஓகே, we can neither be created nor be destroyed in any ordinary chemical and physical change. என்ன நம்ம ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் கொடுத்தாலோ என்ன ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் கொடுத்தாலோ மேட்ரு வந்து சொல்கிறத பற்றி நமக்கு மேட்ருன்னு சொல்கிறத வந்து நம்ம அழிக்கவும் முடியாது, we cannot உருவாக்கவும் முடியாது. And in a chemical reaction the total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product. Whatever is the mass produced that will be equal to the mass of the product. For example, இப்போ A இங்கே வந்து just a second, இங்கே வந்து 3+2 the reactant இருக்குன்னா அந்த சைட் போகும்போது it will be 2+3 means but same amount mass will be same. Am I correct? So whatever we are getting in the reactant side that will be equal to the product side also. This is what the mass of law of conservation of mass சொல்றது. Next one, see this is what. See for example here we are taking 4 hydrogen. 1 2 3 4. Here there is 2 oxygen. Am I correct? And now இங்க வந்தபோது என்ன ஆயிடுச்சு? See நம்ம 4 ஹைட்ரஜன் எடுத்தோம், 2 ஆக்சிஜன் எடுத்தோம், right? பட் நமக்கு இங்கே வந்து அது என்ன ஃபார்முலா கிடச்சிருக்கு, ஒரு H2 + 1H2 வாட்டராக கிடச்சிருக்கு. ஃபார்ம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. ரெண்டு ஹைட்ரஜன் செப்பரேட்டாக எடுத்தோம், சரி 2 H2O2 இப்படி தான் எடுத்திருக்கோம். ஆனால் நமக்கு அங்கே கிடைக்கும் போது 2 வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கிடச்சிருக்கு. பட் when I'm checking the particular mass of that particular substance also, இங்கேயும் வந்து 4 ஹைட்ரஜன் 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தான் இருந்தது. அங்கேயும் வந்து 1 2 3 4 4 ஹைட்ரஜன் 2 ஆக்சிஜன் தான். அவங்களோட ஃபார்ம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கு, அவங்களோட ஸ்டேட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கு. மேபி they can state can be different, their form can be different, but their mass are equal. I hope it's clear. Now law of definite proportion. Next law எப்படி definite proportion சொல்றது, என்னென்ன law of definite proportion சொல்றது, இது என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான்.
Okay, so it states that in a compound the ratio of a particular element by mass is always constant irrespective of their source or origin. ஓகே, எப்படி அது உருவாகிறதோ, எப்படி அது வந்து இதாகிறதோ, அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அது ஒன்றுமே இல்லை. த ரேஷியோ ஆஃப் அ பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் பை மாஸ், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு எலிமெண்டோட ரேஷியோ தட் இஸ் மாஸோட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CO2 ஃபார்ம் ஆகுறது கார்பன் 12, ஆக்சிஜன் 16 into 2. ஆமாம் தானே? ஸோ அந்த 12 raised to 16 into 2 வரும்போது 32. 12 raised to 32 சொல்கிற அந்த ரேஷியோ கட் ஷார்ட் பண்ணி நமக்கு கொண்டு வர முடியும். அந்த கார்பன் CO2 சொல்கிறது நம்ம எது மாதிரி நம்ம ஃபார்மேஷன் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். as I told you, like calcium carbonate வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம், கார்பன் ஆக்சிஜன் வச்சு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கலாம். வாட் எவர் இஸ் த மெத்தட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், ஹவு இட் இஸ் ஒரிஜின் டசன்ட் மேட்டர். பட் எப்படி தான் இருக்கும், ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். தே வில் பி ஹேவிங் எ பர்டிகுலர் ரேஷியோ பை விச் தேர் மாஸ் விச் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். அது எப்போவுமே என்னதான் இருக்கும், they will be always constant irrespective of their way of origin, method of preparation, anything. Clear? That is actually called as definite. They are definite, that's it. Now 4 parts of hydrogen, 2 parts of oxygen gives 2 gaseous water. See, basically 4 hydrogen, see 2 hydrogen atoms are there and 10, so 4 hydrogen parts, 4 hydrogens are there, 2 oxygens are there, and they are giving 2 water, 2 H2, 2 molecules of water. Am I correct? Now molecular weight of the water is 18 AMU. 2 hydrogen is 2 and 1 oxygen is 16 plus 2 18 percentage. This you will get to know that how much is the percentage, everything. Okay, children, listen carefully. Here என்ன ஆகுறேன்னா, இப்போ 2 hydrogen atoms இருந்தது, 2 hydrogen atoms will be giving 2 AMU. இங்கே 1 oxygen atom is 16 AMU. இங்கே 1 oxygen atom, அதான் வாட்டர் சொல்லுது. ஆமாம் தானே? H2 H2O, 2 hydrogen and 1 oxygen, right? And the molecular, that is 2 plus 16 gives 18. டுகெதரா நம்ம வாட்டர் எடுத்துட்டேனாலும் என்னதான் இருக்கும், 18 IMU தான் இருக்கும். ஆமாம் தானே? அண்ட் இதோட ஃபார்மேஷன், இதோட H2O சொல்கிறது எப்படி இருக்கும், H2O is means 2:1. that is the definite proportion. Clear everyone? Now law of multiple proportion, listen carefully. Of multiple proportion, I will give the heading for that. Okay, so if 2 elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of other element, that is actually in a whole number ratio. ஒன்றும் இல்லை பசங்களா, listen carefully. 2 elements வந்து they are combining, 2 elements are combining and they are forming a compound, more than one compound. For example, nitrogen and oxygen, NO2 form பண்ணலாம், N2O form பண்ணலாம், right? Carbon dioxide, carbon oxygen, carbon dioxide form பண்ணலாம், carbon monoxide form பண்ணலாம், right? So 2 elements combine பண்ணி more than one compound form ஆகுறேன்னா, for a fixed mass of any element, அந்த கார்பன்லயும் ஆக்சிஜன்லயும் ஏதாவது ஒரு element fixed mass இருக்கும்போது, in both the compounds, 2 compoundsலுமே the ratio of the mass of the other element in the 2 compounds comes in a small whole number ratio. For example, carbon dioxide, carbon monoxide இருக்கு. கார்பன் இதில் காம்பவுண்ட் ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கு. ஒரு கார்பன் தான் 2 இடத்துல இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, ரெண்டுலையுமே கார்பன் நம்பர் 1, கரெக்ட். ஆனால் ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ஒன்றில் 1 ஒன்றில் 2. ஸோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கும்ல, ஆக்சிஜன் இப்போ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் நம்பராக இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட் நம்பராக இருந்தது. ஸோ அதை வந்து என்னதான் இருக்கும், சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவில் தான் இருக்கும். ஐ கிவ் யூ கிளாரிஃபிகேஷன் ஆன் திஸ் 1 second. See, carbon dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide and C3O2. See, இங்கே என்னதான் இருக்கும், மாஸ் வந்து 12:16. இங்கே என்னதான் இருக்கும், 12:32, ரைட்? இங்கே 36:32. ஸோ இது நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்குது, இதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம். இது 2 கன்சிடர் பண்ணுங்க. இது 2 ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது, இது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது, இதுவும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது. அதோட ரெண்டோட ரேஷியோ வந்து 16:32. தட் இஸ் ஆக்சுவலி சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ. Am I correct? 16:32 is 1:2, right? So they have in the simple whole number ratio. This is fixed. This is will be having simple whole number ratio. Clear? Now you can do like this also. See, fixed mass of oxygen வந்து நம்ம இதில் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொல்கிறது 32 கிராம்ஸாக எடுத்துட்டேன்னா, சி இங்கே வந்து 32 ஆகிறதுக்கு × 2 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 32, இங்கே வந்து அது 24 ஆயிடுச்சு. இங்கே ஆல்ரெடி 32 இருந்தது. ஸோ இங்கே ஆக்சிஜன் நம்ம ஃபிக்ஸ்டாக எடுத்துட்டேன்னா, ஓகே, யூ கேன் டேக் த ஆக்சிஜன் ஆஸ் ஏ ஃபிக்ஸ்ட் இயர். ஓகே, இப்போ நான் வந்து இந்த கார்பன் ஃபிக்ஸ்டாக எடுத்தது மாதிரி தான் சொன்னேன். ஆர் எல்ஸ் வி கேன் டேக்கிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஆக்சிஜன் ஆல்சோ ஆஸ் எ ஃபிக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ நம்ம வந்து இதை × 2 கொடுத்துட்டா.
So 24 is to 32. இதில் வந்து oxygen வந்து fixed ஆடுத்தனா 24, 12, 36. They will be having a simple whole number ratio. Are you getting my point, student? Are you getting my point? See, carbon dioxide, see, or else we can say taking mass of the carbon and dividing by the lowest mass, which is 12, we will get, see, 24 divided, ratio, see, ratio of the carbon, see to this, in the slide la, listen carefully, இந்த ஸ்லைடில் எப்படி பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணுறாங்க. இவங்க இதில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they have divided this particular, இதில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற lowest mark அந்த போன ஸ்லைடில் 12 தான் இருந்தது. அது எல்லாத்தையும் வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது see here இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. Oxygen is fixed and 24 is to 12, 12 is to 12 and 36 is to 12. Okay, you just cut the slide is not enough. Now, law of multiple proportion that I already discussed with you, and now vapor density. Okay, vapor density சொல்றது mathematical formula வந்து density. See, vapor density is always remember அது ஒரு வந்து எப்படி சொல்றது hydrogen with we are just comparing the particular density of the gas with respect to the hydrogen gas. So at the same temperature and pressure, the density of the gas with respect to the hydrogen gas is actually called as the vapor density. Vapor density is the density of the gas with respect to the hydrogen gas at the same temperature and the pressure. So it is how a heavy gas is with respect to the lightest gas. So basically எவ்வளோ இருக்கு அந்த particular heavy gas lightest gas which we compare பண்ணும்போது அதுதான் vapor density என்ன சொல்றது. அதுக்கு they do not have dimensionless quantity. Now vapor density சொன்ன மாதிரி ஒரு particular gas A divided by the density of the hydrogen. Now அந்த density வந்து we are converting into the this equation is not required. Mass of the gas A in the 1 ml. So in 1 ml இருக்கும்போது they are converting mass of the gas A in 1 ml at some temperature and the pressure, mass of H2 gas in 1 ml at some temperature and same temperature and pressure. இனி இதில் என்ன ஆகுறேன்னா நமக்கு தெரியும் mass of the hydrogen சொல்கிறது mass of A we don't know, we don't want to look into this particular one. Mass of the hydrogen we don't know. Mass of the gas A we don't know, but mass of the hydrogen is 2. So AMU by 2 AMU, which is vapor density is equal to mass divided by m by 2. You get my point, children? Molar mass divided by mass or molar mass divided by the particular gas, molar mass divided by the 2. And this is actually we have discussed everything. And இங்க இருக்கிற இந்த volume at STP கூட சொல்லணும். Okay, so always remember when you get a standard temperature and pressure, ஒரு standard temperature and pressure இருக்கும்போது number of moles at STP is equal to given volume by 22.4 liter. Just want to know about this only. Other constant da at STP la 22.4 liter. Given number of moles is equal to given volume divided by 22.4 liters. Now empirical and the molecular formula. What is empirical formula and what is molecular formula? Always remember empirical formula is the simplest whole number ratio. ஒரு பெரிய compound கொடுத்திருக்கேனா அந்த compound ஓட எவ்வளோ you see we know that by looking into the molecular formula we will get the number of elements which is present or number of atoms which is present in that compound, right? So it represents the simplest whole number ratio of the various atom present in a compound. ஒரு compoundல இருக்கிற atomத்தோட simple whole number ratio தான் எது கொடுக்குறாங்க empirical formula கொடுக்குறாங்க. For example, C6H12O6 is the compound of a particular compound. அதில் இருக்கிற அதை நம்ம கட் ஷார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது CH2O, that is actually the empirical formula. This is the actual formula and this is the empirical formula. It is like we can say that it is determined by the mass percentage of various elements present in the particular compound. That particular empirical formula we can determine by the how much percentage of that particular element is present in that compound. So that is something which is related to the empirical formula. So empirical formula is the shortest simple whole number ratio of an atoms which is present in the compound. Or compound குள்ள இருக்கிற ஆட்டத்தோட simple whole number ratio தான் என்னது சொல்றது empirical formula சொல்றது. Now empirical and the molecular formula. What is the difference between the empirical and molecular formula?
I told you empirical molecular empirical formula முடிஞ்சிருச்சு. molecular formula சொல்றது எவ்வளோ number of atoms இருக்கு, what is the exact number of different types of atoms that is present in a molecule of a compound is actually called as the molecular formula obtaining by using the molecular mass. நம்ம molecular mass யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், molecular formula கிடைக்கும். This is actually the molecular formula and this is the empirical formula of a particular element. We are simplifying it. Now எப்படி வந்து empirical formulaவும் molecular formulaவும் connect பண்ணிருக்காங்கன்னா there is a term which is N. Okay, so the molecular formula is equal to empirical formula into N, or else we can say that N is equal to empirical molecular formula mass. One second. Molecular formula mass divided by empirical formula mass. N is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass. This N is very important while doing the problems. We'll do the problems that while I'll discuss you how it comes. Okay, so molecular formula சொல்றது empirical formula into N. ஆனா empirical formula into N என்னோட கண்டுபிடிக்கிறது வந்து empirical formula mass divided by molecular formula mass. It's not using the formula. Their formula mass is using in order to find out the N. Okay, so now listen carefully. Empirical formula of CH2O. நமக்கு empirical formula is CH2O. அதோட mass சொல்றது என்னதா இருக்கும், ஒரு கார்பன், ரெண்டு ஹைட்ரஜன், ஒரு ஆக்சிஜன். So 30 is the mass of empirical formula. Mass empirical formula EFM. So N is equal to, we know that CH2O சொல்றதுல நமக்கு முன்னாடியே கிடைச்சிருக்கு C6H12O6 is the particular molecular formula. We got the compound already. நமக்கு அந்த compound முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கு. அதோட empirical formula நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த compoundோட molecular formula mass எவ்வளவு இருக்கும், C6H12O6 na 180 will be the, one second children, 180 divided by 30. 180 means C6H12O6. 180 divided by 3 which is N is equal to 6. So molecular formula எப்படி நமக்கு molecular formula நமக்கு தெரியாது, they have given or else நமக்கு questionல வந்து for example இங்க உங்களுக்கு வந்து C6H12O6 கொடுத்திருக்காங்க, அதனாலே உங்களுக்கு வந்து formula என்னன்னு தெரியும். இப்போ அந்த questionல வந்து formula கொடுக்கல, they have given you molecular formula mass கொடுத்திருக்காங்க 180. So நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த 180 divided by empirical formula mass which is actually equal to N. Am I correct? ஆமாதானே? So 180 divided by, they have given you empirical formula as CH2O. questionல கொடுத்திருக்காங்க இது. அதுல இருந்து mass எவ்வளோ, say 12 plus 2 plus 16 which is 30 which is equal to N. So 180 by 30 which is equal to 60, and we know an equation that molecular formula, see molecular formula எப்படி வரும், இனி எப்படி see we have find it out the molecular formula mass and empirical formula mass, right? Molecular formula is equal to empirical formula into N. Empirical formula we have already got it, CH2O into N. N is how much children? This is the equation we already know. ஆமாதானடா, already நமக்கு முன்னாடி கிடைச்ச equation the molecular formula is equal to empirical formula into N. So C6CH2O into 6 means C6H12O6. We got it. Clear? This is actually a visual representation. We will do the problems at time. Okay, so always remember molecular formula is equal to empirical formula into N. N is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass, and they will be giving you one of the value, and the value கொடுக்கலனா vapor density கொடுத்துருவாங்க. Okay, next one is stoichiometry. நாம் எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ஸ்டோஷியோமெட்ரி பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸ்டோஷியோமெட்ரின்னு ஆல்வேஸ் அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும்போது, ஒரு இக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும். ஆமாம் தானே? ஒரு இக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நாம் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இல்லைன்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடில் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். இந்த பர்டிகுலர் தீஸ் ஆர் ஆக்சுவலி தி ஸ்டோஷியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட். அது இக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நாம் ஆட் பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் அல்லது பர்டிகுலர் நம்பர்ஸை தான் என்ன சொல்கிறது, ஸ்டோஷியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்கிறது. ஒரு இப்போ இப்படி மாஸ், வால்யூம் அந்த மாதிரி ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம பண்ணும்போது we need the stoichiometry. So always remember that stoichiometry is not something like okay, stoichiometry சொல்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுறது அப்படி எதுவும் இல்லை.
See, it doesn't means that, listen carefully, the reactant reacts and the products are formed in the molar ratio, which is same as the ratio of their stoichiometric. Ratio தான் சொல்றோம். I mean, we are talking about the ratio only. அது இல்லாம நம்ம வந்து இப்போ 1 plus, இப்போ for example here itself, okay, இதோட balanced equation. See, here it is what happening actually. One second. Nitrogen இருக்கு, you have your hydrogen and they are getting the ammonia. Okay, this is basically the equation. You know this equation, but it doesn't means that. So இப்போ இங்க நம்ம வந்து equation balance பண்றதுக்கு we have to give here 3 hydrogen na. So N2 plus 3H2 gives, see, this will be the balanced one. You know how to balance equation, right? I hope you know to balance the equation, right? You have to know about the balance in the equation. So, inga 2 hydrogen vandadu, inga 2 hydrogen vandadu. Inga mottama 6 hydrogen vandadu, inga 6 hydrogen vandadu. So, that doesn't means that in the 1 no, in the 3 yum சேர்ந்துட்டுனா 2. It's not 2. They are not equal to 2. So, that doesn't means that the stoichiometry is equal to, see, always remember, the stoichiometric coefficient sum is like, this doesn't matter. 1 plus 3 is not equal to 2. So, the total sum of the stoichiometric coefficient of a reactant that need not be equal to the sum of the stoichiometric reactant of the product. If 1 plus 3 irukku in a reactant like, doesn't means that inga vandu 4 da irukano. 1 plus 3 inga 4. So, inga product li 4 irukano. And the madri eduvume illa stoichiometry. Adu oru ratio, that's it. Okay, so the stoichiometric coefficient of A, B, C or 1, 3, 2 are not given in the number of molecules or number of atoms. They are not just எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ மோலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, அது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். அது ஒன்றுமே இல்லை ஸ்டோஷியோமெட்ரி. ஜஸ்ட் தே ஆர் கிவிங் த ரேஷியோ. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட், என்னடா போக மாட்டேங்குது. ஓகே, சி 2H2 plus O2 gives 2H2O. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஹைட்ரஜனோட ரியாக்டண்டில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனோட ஸ்டோஷியோமெட்ரி சொல்லும்போது it is 2, ஆக்சிஜனோட is 1 and வாட்டர் ஃபார்ம்ட் is 2. Or else we can write it in the form half பண்ணிட்டு போடலாம். 2 இருந்தேன்னா 1 இருந்தேன்னா half. So H2 plus half O2 gives 2 இருந்தேன்னா 1 H2O. So this is also doesn't means இப்போ நீங்கள் இது பார்க்கும்போது okay ma'am, half O2 தான், half O2 molecule is reacting or 1 H2 hydrogen is reacting. No, nothing like that. It's not denoting about the number of atoms. It's not denoting about the number of molecules. It doesn't even denoting anything. It's just the ratio. That's it. And now, it means that H2O2 combines and H2O is produced and it happens in this ratio. That's it. அவ்வளோதான் அந்த ரேஷியோ தான். அந்த ரேஷியோ நமக்கு எதுக்காகனா, நம்ம இந்த கேஸஸ்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ், ஐ மீன் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த ரேஷியோ வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்காக நமக்கு அந்த ரேஷியோ வேணும். அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஒரு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம், ஒரு நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் ரியாக்ட் பண்ணிட்டு அமோனியா கிடைக்குது. அந்த ரியாக்ஷனில் வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளோ மாஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு கேஸ் தான் எல்லாமே. அப்போ அந்த கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமேட்டிக்காக வரும்போது நமக்கு ஸ்டோஷியோமெட்ரி வச்சு பண்ணணும். இல்லாமல் இந்த ஸ்டோஷியோமெட்ரி இஸ் நாட் அட் ஆல் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த நம்பர் ஆஃப் molecules or number of atoms, nothing. It's just the ratio. Okay, this has to be in your mind because there is a lot of students, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டோஷியோமெட்ரியை வந்து அவங்க வந்து மாஸாக கன்சிடர் பண்ணி they will be doing a lot of mistakes. I don't want you guys to repeat that. That's why. Okay, and one more thing, see, nitrogen number of moles, that is capital small letter, and they are giving you N2 consumed is 1, hydrogen consumed is 3, and we will be getting from that 2NH3. See, same there, N2 consumed is 1 and that is actually the ratio. These are all the ratio. Are you getting my point, children? These are all the ratio, nothing else. See, stoichiometry can be applied to the volume of the gas reactant and the product at the same temperature and the pressure. For example, for the volumes and all, for the gases we will be considering everything in the volume and the pressure and all. Na? For that we can use this particular stoichiometry and we will be doing the problems. Clear everyone? அது இல்லாம ஒண்ணுக்குமே இந்த stoichiometry வந்து molecules, atoms, nothing connected to that. Okay. Now, limiting reagent. This is very important topic where students makes mistake and they don't even get the particular concept. So, limiting reagent இல்லைனா limiting reactant என்னெல்லாம் சொன்னேன்னா, என்ன சொன்னேன்னா, like it is the one which is consumed. For example, you have two reactants and that A and B reactants reacting and they are forming AB as a product. Am I correct, my dear students? இங்கே என்ன ஆகுறேன்னா, இந்த ஏயும் பியும் ரியாக்ட் பண்ணி AB ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறேன்னா இந்த ஏயும் பியிலையும் ஏதாவது ஒன்று வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஏயும் பியும் ஜாயின் பண்ணாதான் ஏபி கிடைக்கும். ஆமாம் தானே? ஏதாவது ஒன்று சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிடும். ரைட்? கரெக்ட்?
right? So limiting reagent is the one which is consumed in the first and in a chemical reaction, and they determines the amount of the product. Correct? இப்போ ஏபி இருந்தது, ஏ முடிஞ்சு போச்சு. சி ஏயும் பியும் இருந்தது, ஏபி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருந்தது. இன் பிட்வீன் ஏ முடிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த ஏ தான் எவ்வளோ ஏபி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் ஏ பேஸ் பண்ணி தான், ஏ இல்லை அதனால ஏபி பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி டிட்டர்மைன்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்ட், அண்ட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி தி லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி திஸ். இது வந்து மேபி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி லைக் டக்குன்னு பிடிச்சிடுவாங்க. சிலவங்க வந்து இதில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஃபார் திஸ். இந்த ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 2a plus 3b gives 4c plus 5d. These are all the stoichiometry. இப்போ எப்படி stoichiometry யூஸ் பண்ணுறது கூட நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ இவங்களே சொல்லியிருக்காங்க 8 moles of aயும் 6 moles of bயும் சேர்ந்து find the moles of c formed. Okay. Now 8 moles of a requires 12 moles of b. Yeah அப்படி, because the stoichiometric is 2:3. Ma'am, stoichiometry 2:3 எப்படி இது வந்து இது ஆகுறது? I will give you an idea. 2a plus 3b gives 4c plus 5d. Listen carefully. நான் இது வந்து வேற இடத்துல வரைஞ்சு காமிக்கட்டா? ஒரு நிமிஷம். 2a plus 3b gives என்னதான் இருந்தது? 2a plus 3b gives 4c plus 5d. ஐயோ. And how many moles they have taken? Initially 8 moles of A. Okay, listen carefully. In the stoichiometry, Aயும் Bயும் தான் அவங்க கன்சிடர் பண்றாங்க. 2:3. Am I correct? Stoichiometry of A is B. I'm just drawing this little more clearly. இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ A is to B சொல்லும்போது 2:3. Am I correct? ரைட். இதை 2:3 என்ன நான் வந்து மோல்ஸ் தான். அந்த மோல்ஸ் நான் எப்படி எழுத போகிறேன், இல்லைன்னா ஸ்டோஷியோமெட்ரி தான், அதை நான் எப்படி எழுத போகிறேன்னா இது ஒரு ட்ரிக். 2 gives 3 அப்படி யோசிச்சுக்கோங்க. இது ஒரு ட்ரிக் நான் சொல்கிறேன். 2 gives 3. ஓகே. 1 gives 3/2. Am I right? 2 gives 3, 1 gives 3/2. So, how much moles they have taken? 8 moles of A they have taken. 8 gives 3/2 into 8. It should have 12 of B. Are you getting my point, children? Ma'am, என்ன மேம் சொல்கிறீங்க? கண்ணா, இது நான் சொல்கிறேன், லிசன் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்டோஷியோமெட்ரி சொல்கிறது என்ன நான் சொல்லிட்டேன். ஸ்டோஷியோமெட்ரி வந்து ஸ்டோஷியோமெட்ரி வச்சு தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறோம், லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டோட எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா 2aயும் 3bயும் அங்கே எடுத்திருக்காங்க. அப்போ எனக்கே நான் வந்து அது 2:3 ரேஷியோ தான் இருக்குது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் தட் ஃபார் மை கன்வீனியன்ஸ். 2:3. 2 gives 3. அப்படியே கணக்கு. இது ஒரு ட்ரிக் தான். இது நீங்கள் இப்படியே படித்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ட்ரிக் வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி கெமிக்கல் equilibrium chapter, all the chapter, even with the சொல்யூஷன்ஸில் இது வச்சு லாஸ்ட் டுவர்ட்ஸில் லாஸ்ட்டில் வருது, அது ஹையர் லெவல் தான். ஆல் த சாப்டருக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ 2:3 வச்சுக்கோங்க. 2 gives 3. அப்போ 1 gives 3/2. 2 சாக்லேட்டுக்கு 10 ரூபா. ஒரு சாக்லேட்டுக்கு எவ்வளோ? அதுதான் இந்த கான்செப்ட். 1 gives 3/2. டே, 2 சாக்லேட்டுக்கு 10 ரூபா. ஒரு சாக்லேட்டுக்கு 10/2 5 ரூபா. ரைட். எனக்கு வந்து ஒரு சாக்லேட்டோடது கிடைச்சது, 8 சாக்லேட்டோடது வேணும். ஸோ 10/2 5 கிடைச்சது. 8 சாக்லேட்டுக்கு அந்த 8 into 5. அதுதான் இங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன். Are you getting my point here? 2 gives 3, 1 gives 3/2. அப்போ 8னா 3/2 into 8, which is I require 12. Correct? Now, listen carefully here. See, 8 moles of A, 6 moles of B, they have already given you. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இது தான் எடுத்தோம். மேம் 8 moles of Aயும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, 6 moles of Bயும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ tell me which one will be the limiting reagent here? B நமக்கு எவ்வளோ வேணும்? 8 moles. ஆல்வேஸ் இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் இன்னொரு விஷயம். மேம் இப்போ நீங்கள் ஏயும் பியும் சொல்லிட்டீங்க, நான் ஏன் பி அதே இருக்கக்கூடாது? எப்போவுமே ஸ்டோஷியோமெட்ரி வச்சுருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸில் ஏ தான் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. இது எலமெண்ட், என்ன எலமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வருதோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் N2 + 3H2 gives NH3 வருது, N2 பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இட் வில் மேக் த ப்ராப்ளம் மச் மோர் ஈஸியர் அண்ட் லெஸ் காம்ப்ளிகேட்டட். வி ஆர் நீட் ஓரியன்டட் ஆர் எக்ஸாம் ஓரியன்டட் எல்லாம் வரும்போது அப்படி எடுக்கிறதா ஈஸி. ஸோ இதில் வந்து 2 moles of Aயும் 6 moles of Bயும் இருக்கும்போது 8 moles of A எடுத்து நீங்கள் இதை பாருங்கள். அப்போ இதுதான் ரியேஜென்ட் கம்மியாக வருது. அப்போ திஸ் இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்.
Are you getting my point, children? புரியுதா? இதுக்குன்னு மேம் இது இப்போ 8ம் 6ம் இருக்குல்ல, ஸோ ஐ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் தட் திஸ் whichever is less. No, there will be some problems which you will be getting confused and you will be getting wrong answer. 8 6 இருக்குது, this is 8, this is 8, this is 6. ஸோ வந்து ஈஸியாக வந்து மேம் இது ஈஸி தானே மேம், நமக்கு இது இப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, கிளியர் எவ்ரிவன்? பக்கா கிளியர்? ஓகே, ஸோ எப்போவுமே அது மாதிரி எடுக்கிறதா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். கிளியர்? நான் வந்து என்னென்னா, எனக்கு வந்து அடிக்கடி இங்கே ரெக்கார்டிங்ஸ் தானே, ஸோ இங்கே எங்களுக்கு ஒரு இது வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் தான் நான் அடிக்கடி பார்க்குறேன் என்னோடய ஹேண்ட் ரைட்டிங் கரெக்டாக இருக்கா, நான் பண்ணுறது ஐ மீன் காமிக்கிறது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன மேம் இப்படி எப்போவுமே இப்படி பார்க்குறீங்கன்னு, லைக் திஸ் இஸ் த கேமரா அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் டவுன் ஆல்சோ. இதனால் நான் பார்க்குறேன் நான் எழுதுறது எப்படி கரெக்டாக இருக்கான்னு, நான் எழுதுறது உங்களுக்கு புரியுதா, அதுக்காக தான் நான் அப்பப்போ டவுன் பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ இதில் வரலாம். 6 moles of find the moles of C formed. எவ்வளோ moles of C formed நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நமக்கு புரிஞ்சது 8 moles of Aக்கு எவ்வளோ moles of B வேணும், 12 moles of B வேணும். ஆனால் இங்கே எவ்வளோ தான் இருக்குது, 6 moles of B தான் இருக்குது. கரெக்ட் ரைட்? அப்போ இங்கே லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யாரு? B is the limiting reagent here. This is very important, very important, very important. யாரு தான் இங்கே limiting reagent, children? Who is used up very fastly? That is actually the limiting reagent. So B is the limiting reagent and A is in excess. Correct? Right? So in the 12 moles of B base பண்ணி, I mean 6 moles of B base பண்ணி தான் இது இருக்கு. Correct? 8 molesக்கு 12 moles வேணும். Correct? கரெக்ட். ஸோ இங்கே வந்து 8 மோல்ஸுக்கு தான் 12 மோல்ஸ் வேணும். அப்போ 6 மோல்ஸுக்கு எவ்வளோ வேணும்? 4. ரைட்? ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட், சில்ட்ரன்? சி 8 மோல்ஸுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? வி ரிக்வயர்ட் இட் இஸ் 12. கரெக்ட்? ஆனால் நம்மக்கிட்ட இப்போ எவ்வளோ தான் இருக்குது? அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 6 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 6க்கு எவ்வளோ தான் வேணும்? 4 இருந்த 4A இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ only 4 moles of A is consumed with the 6 moles of B. And they will be producing 8 moles of C and 10 moles of D. Are you getting my point? Are you getting my point? புரியுதா? இனி நீங்க கேட்கலாம், ஒரு நிமிஷம். இதில் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 8 moles 4 moles தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? We will be getting 6 moles. Clear? Right or wrong? இனி இதில் இன்னொன்று கேட்கலாம், மேம் 4C 5D எப்படி இந்த மாதிரி இதாகி மாறிடுச்சு? 8 moles of Cயும் 5 moles of D இருந்தால், லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஐ வில் கிவ் யூ த ஐடியா. இப்போது 4 moles 6 moles தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இதை பேஸ் பண்ணி இதை போகிறோம். ஸோ 2A was 4C. So 2 was giving 4, 1 was giving 4/2 and 4 was giving 4/2 into 4. Am I correct? So 16/2, which is 8, which you have gotten here. Are you getting my point? எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு புரிஞ்சிருச்சா? 4 moles தான் நம்ம எடுத்திருந்தோம். ஏன்னா நம்மளால 8 moles எடுக்க முடியாது. 8 moles எடுத்துட்டேன்னா நமக்கு 12 moles of B வேணும். இங்கே அது இல்லை, இருக்கிறதே 6 moles தான். ஸோ நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறது எவ்வளோ தான் இருக்கும்? 4 moles தான் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ண முடியும். மிச்சம் இருக்குது அங்கே எக்ஸஸாக இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு எவ்வளோ இது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போது நான் என்ன பண்ணேன்? ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் ஒன், I'm taking this one as the constant one, right? I'm taking this one as the constant one, right? And I'm finding out that one. So இனி இதே constant one எடுத்துட்டு, listen carefully children, confuse பண்ணாதீங்க, confuse ஆகாதீங்க. இப்போ இதே constant எடுத்து 2A gives 5D. So 2 gives 5, 1 gives 5/2. இங்க எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க? 4 எடுத்திருக்காங்க. So 4 gives 5/2 into 4, 20/2, which is 10. Are you getting my point, children? புரிஞ்சுதா? இங்க இப்படி 8 moles of Cயும் 10 moles of Dயும் வந்துடுச்சுன்னு இதை கான்ஸ்டண்டாக எடுத்துக்கோங்க. அதை வச்சு இது எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க. கிளியர்? திஸ் இஸ் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். நம்ம இன்னும் கொஷின்ஸ் பண்ணுவோம், அப்போ இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். டோன்ட் வெரி, ஐ வில் பி வித் யூனா, நம்ம அது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நவ் percentage of yield. The reactant does not always yield 100%, but sometimes it is produced lesser than the theoretical amount. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது, ஓகே அந்த ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து
calculation நம்ம theoretically calculation பண்ணி we will be thinking that okay this much amount will be getting, but என்ன ஆகுனா அந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்கணும்னு இல்லை. ஸோ அந்த கேஸில் the percentage of yield is amount actual amount of the product, நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அந்த ரியாக்ஷனில் அதே டிவைடட் பை நமக்கு தியரட்டிக்கலாக நம்ம பண்ணும்போது எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதே இன்டூ 100 செஞ்சால் தான் என்னது percentage of yield சொல்கிறது. ஓகே, you will be getting that particular one in the examples and all examsனு கொஷின்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் yield கேட்கலாம். அந்த கொஷின் பண்ணும்போது நம்ம இன்னும் எப்படி அது பண்ணுறதுன்னு அந்த டைம் பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் எ சொல்யூஷன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கு போக போகிறோம், கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸுக்கு போக போகிறோம். So always remember this is another portion of basics of chemistry and this is another portion of basis of chemistry. Okay, so always what is a solution, children? Tell me what is a solution. நமக்கு சொல்லலாம் homogeneous mixture தான் solution மேம். ஒரு solute-உம் solvent-உம் solute plus solvent is equal to solution. ஒரு சொல்யூட்டும் ஒரு சால்வெண்ட்டும் இருந்தானா அதுக்கு தான் மேம் சொல்யூஷன் சொல்கிறீங்க. homogeneous mixture of a solution. Homogeneous mixture is actually called as a solution. Salt solution is an example. Sugar solution is an example. Correct? Now, solution base பண்ணி நிறைய concentration, concentrated and diluted means concentrated means amount solute ஓட amount வந்து increased இருக்கும், right? Diluted means அந்த amount வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ concentration terms வந்து நம்ம அந்த அது 2 molar 2m 2n அந்த concentration terms அதெல்லாம் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ always remember first one, the prior one and the most important one. எனக்கு வர இந்த ஸ்கொயரும் வர மாட்டேங்குதே கடவுளே. ஓகே, இதோட கலரும் நிறையா இருக்குது. ஓகே, molarity molarity RITY, that is actually the number of moles of solute divided by volume of the solution in liter. லிட்டரில் இருக்கிற சொல்யூஷனோட வால்யூத்தையும் that is a ratio between எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்கோ அதே டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ரிட்டியில் லிட்டர். ஓகே, ரிட்டியில் லிட்டர். Okay, so this SI unit is usually the formed unit is molar M and capital letter M, and this is also usually இதுவும் கண்டிருக்க இதுவும் that is not that much used because d meter cube வரும்போது அந்த volume வரும்போது அந்த டிஃப்ரெண்டாக வரும். ஓகே, d meter cube இல்லை சொல்லுங்கள், d meter -3 அது மேலேக்கு வரும்போது -3 just 3 -3 ஆகிடும். ஸோ மோல் பார் லிட்டர் இது ரெண்டும் தான் அதோட எஸ்ஐ யூனிட்டாக நிறையா கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் இன் கிராம்ஸ், mass of the solute in grams present in the 100 ml of the solution. Now you may think that ma'am in the equation இது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கேன்னு. எப்போவுமே மொலாரிட்டி லிசன் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ மாஸ் இருக்குது, ஒரு 100 ml ஆஃப் சொல்யூஷன் எடுத்தேன்னா அந்த 100 ml எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இருக்குது, அதுதான் மொலாரிட்டியோட டெஃபினேஷன். பட் while we are doing the concentration terms and while we are doing the exams papers and all, we have to go for this equation. எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை வால்யூம், லிட்டர்ஸில் இருக்கிற வால்யூம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இனி percentage concentration, that is percentage bar volume concentration. Listen carefully, this is always in the grams. Okay, percentage bar volume concentration is per mass of the solute which is in the gram divided by volume of the solution in ml. முன்னாடி molarity சொல்றது ரிட்டி சொல்றது எதில் இருந்தது, லிட்டரில் இருந்தது. and here there is a difference student. இங்கே ஒரு இது வந்து இது இல்லை, நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க இந்த மொலாரிட்டியில். I'll tell you, for example, if you are given with 2 molar solution, okay, this is something they given, which means you have to know that 2 mole of the solute is present in 1 liter of solution. ஒரு லிட்டர் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, 2 moles. இது வந்து எப்போ கேட்பாங்கன்னா they will ask you to like just they will give the equation, like equation கொடுக்க மாட்டாங்க, கொஷின் மட்டும் 2 molar this one, find out this one, terms கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ you have to know 2 molar solution means அதில் எவ்வளோ சொல்யூட் இருக்குது, 2 moles of solute, moles student, 2 moles of solute, MOLES, okay.
Okay, fine. This is not required for you. Okay. Now next one is volume, mass by volume percentage. Molarity வந்து kg ல gram, molarity வந்து liter ல தான் இருந்தது. இது வந்து ml ல இருக்கு into 100. See, mass of the solute in grams into volume of the solution in ml into 100. See, that is actually called as the percentage of the solution, percentage or concentration. Percentage, W bar V concentration. Children, இதுவும் வேணாம், okay, இது நான் I was getting confused. That is not the correct way. Okay. Now, understand பண்ணிக்கோங்க. 0.9% mass by volume means 0.9% of அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு 100 ml of solution எடுத்துட்டேன்னா அதுல எவ்வளோ grams of solute இருக்கு? அதுல எவ்வளோ grams of solute இருக்கு? 0.9 grams of solute இருக்கு. So, mass by volume percentage. This is very important. This is very important. So, mass by volume percentage, if you are taking 100 ml of the solution, there will be having 0.9 ml grams of the solute. ஒரு 100 ml அந்த சொல்யூஷன்ல எவ்வளோ grams of solute இருக்கும்? 0.9 grams இருக்கும். ஓகே, இது வந்து எது இருக்கு? mass by volume. அதனால தான் நான் இந்த ஃபார்முலா இதில் தப்புன்னு சொன்னது. this one is wrong சொன்னது. wrong இல்லை, இது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி இது படிக்க வேணாம். ஓகே, percentage concentration, just a second. Percentage concentration. Percentage concentration, mass, volume by volume. Volume of the solute in ml divided by volume of the solution in ml into 100. So both, so for example, if I are giving you like 9 volume by volume percentage சொல்லும்போது அதோட explanation என்னது? 100 ml of solution எடுக்கும்போது அதில் 9 ml of solute இருக்கு. ரெண்டுமே லிட்டர் ml இருக்கு, not liter ml இருக்கு. Clear children? Clear? See, 20% of volume by volume means 20 ml of solute is present in the 100 ml of the solution. Clear? Clear everyone? Now, strength of the solution சொல்லுவது, strength of concentration strength எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, strength of the solution that I will discuss. Now comes the molality. லிட்டி இருக்கு, லிட்டர் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி லிட்டியும் ரிட்டியும் ஒட்டுக்கா நான் சொல்லியிருக்கணும், பட் இந்த ஸ்லைடு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ லிட்டி அண்ட் ரிட்டி. லிட்டியில் வந்து லிட்டியில் லிட்டர் இல்லை, மொலாலிட்டியில் லிட்டர் இல்லை, அது வந்து மாஸில் தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. சி, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் present in the mass of the solvent in kg. kgயில் இருக்கிற mass of the solventல தான் என்ன சொல்கிறது? மொலாலிட்டி, small letter m. SI unit is small kg bar inverse or molal, small letter m. Are you getting my point? Now, இங்கே I want to add in small one. இப்போ small letter m கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோயே, அதோட அர்த்தம் என்னன்னா 1 kg of solvent எடுத்துட்டேன்னா அதில் எவ்வளோ moles of solute இருக்கு? 2 moles of solute இருக்கு. Clear everyone? Clear? Number of moles of solute present in the 1 kg of the solvent. This is actually correct. Okay? Now, mole fraction. Mole fraction is basically if a substance A is dissolving in the substance B. For example, A and B இருக்கு, ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு substance ஆகிற mole fraction of separate one எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? See, mole fraction of A சொல்லும்போது எவ்வளோ moles of A இருக்கு அதை divided by number of moles, total number of moles of solution. So, substance A is dissolving the substance B. Na and Nb are the respective moles. Okay, Na and Nb are the respective. I will give the idea about this. One second. Number of moles of A. 1 second. NB சொல்றது number of moles of B. Okay. Na plus NB சொல்றது total number of moles. Okay. Now, asking you chi A, that this is the mole fraction of A, that will be equal to number of moles of A divided by total moles of the solution. I mean total number of moles of the solution. Clear? Clear everyone? Now,
chi B is equal to number of moles of B divided by Na plus Np. This is very important one. This one also is important. I will give in this as like this. Okay. Okay, children. This is what they have given here also. Chi A and chi B. And always remember, one more thing is there. அது எப்படி derive ஆகுறதுன்னு you are studying that in the solution. Chi A and chi B is equal to 1. This is also another important point. Okay. Anything else I missed? No, no. Now, mole fraction chi in 1. Okay. Mole for a solution containing I number of components. இப்போ நான் ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் Na and Nb தான் சொன்னேன். I number of components இருக்கிறேன்னா chi is equal to n1 divided by எவ்வளோ n1 plus n2 plus n3 plus ni வரைக்கும். அதில் நம்ம வந்து இந்த term யூஸ் பண்ணி exponential யூஸ் பண்ணி இந்த term யூஸ் பண்ணி we are writing it. Okay. Now, where this all this and addition is equal to 1. That's why I told you na chi A plus chi B is equal to 1. Do you remember that? புரியுதா? இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன்னா mole fraction of all the components in a particular substance or mole fraction of A plus B plus C plus all the things equal to be 1. இப்போ நான் ரெண்டு டிவிஷன் வச்சதா ஏயும் பியும் சொன்னால் இது வந்து எல்லாமே வச்சுட்டு ஓகே அண்ட் they do not have any units also children. ஸோ mole percentage வந்து உங்களுக்கு அது வந்து கேட்டது இல்லை இது வரைக்கும் பட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ ஒரு ஏ சொல்கிற ஒரு விஷயம் அது என்ன என்பியாக இருந்ததுன்னா mole percentage of A சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை number of moles of A divided by number of moles of the solution into 100. அது கூட percentage கூட ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அதோட mole percentage கிடைக்கும். Clear everyone? Clear? Okay. Next one is mole percentage. Now mass by mass percentage. Okay, mass by mass percentage சொல்கிறது mass of the solute in grams divided by mass of the solution in grams into 100. 100 the into 100 is the mass mole percentage. I mean it should be not mole percentage children. This is wrong actually. We can mass by mass percentage. This is mass by mass percentage. Okay, mass by mass percentage is equal to mass of the solute in grams. Both are in the grams. That is actually called as the mass by mass percentage. Now see same thing, mass 72% of mass by mass or weight means 72 grams of the solute. That means 72 grams of the solute is present in the 100 grams of the solution. Are you getting my point? Same that is mass by volume, volume by volume. Okay, மாஸை நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் மாஸ் ஏன் எம் எடுக்கலான்னு மாஸை W ஆக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, now parts per million is equal to mass of the solute divided by mass of the solution into 10 raised to 6. Into 10 raised to 6. அது வந்து ரெண்டுமே கிராம்ஸில் இருக்கும்போது in terms of mass by massல parts per million வரும்போது mass by வோலியத்தில் வரும்போது என்னதான் இருக்கும் கீழே இருக்கிறது mlல வந்துடும் volume of the solution ஆகிடும். Here this is volume of the solution in terms of ml into 10 raised to 6 ஆகிடும். இனி volume by volume இருக்கும்போது ரெண்டுமே வோலியத்தில் இருக்கும் volume of the solute இருக்கும் volume of the solution இருக்கும் into 10 raised to 6. So this is parts per billion சொல்கிறது ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு மில்லியன் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனில் நிறைய பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இத்தனோண்டு இருக்கிறது அதுதான் பார்ட்ஸ் பர் பில்லியன் சொல்கிறது. ஓகே, எவ்வளோ சொல்யூட் இருக்குது ஒரு மில்லியன் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு மில்லியன் பார்ட்டிகிள்ஸ் எவ்ரி 1 million பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ சொல்யூட் இருக்குது தட் இஸ் ஆக்சுவலி பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன். ஓகே, கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த மாஸ் பை மாஸ் இருக்குது மாஸ் பை வோலியம் இருக்குது வோலியம் பை வோலியம் இருக்குது. கிளியர்? நவ் ஜஸ்ட் அ செகண்ட். Now we have to do with the significant figures. Significant figures. So significant figureல எல்லா நான் ஜீரோ டிஜிட்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லா நான் ஜீரோ டிஜிட் வாட் இஸ் நான் ஜீரோ டிஜிட் ஜீரோ இல்லாத எல்லா டிஜிட்டுமே significant தான். And see for example 175 centimeter 1 centimeter சொல்லும்போது 3 significant இதில் ஜீரோ இல்லை ஸோ எல்லாமே significant figures. And zeros between two non-zero digit are significant. For example, this one. இங்கேயும் இருக்கிறது non-zero digit. அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோயும் என்னதான் இருக்கும் சிக்னிஃபிகண்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் 1 2 3 4 significant. So first rule is எல்லா non-zero digitடும் significant which means like 1 2 3 எல்லாமே significant.
அது மட்டும் இல்லாமல் 2 நான்-0 டிஜிட்டில் இடையில இருக்கிற 0 இருக்கும்ல அதுவும் significant. This is very important. ஐயோ. Okay, next one is second one, the third one, second one, 0 presiding to the first non-zero digit are not significant. 0 presiding to the first non-zero digit. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற zeros வந்து they are not considered as a significant figure. So this here there is only one significant figure. இது ரெண்டுமே என்னதா இல்ல significant figure இல்ல. So we can say that all non-zero digit are significant. அந்த இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது நான்-zero டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற zeros ஒன்றுமே significant இல்லை. 2 non-zero டிஜிட்டாக இருந்தானா in between the zeros are significant. Next one, zeros at the end or the right of a number. Zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. So right side la decimal point oda right side la irukra இந்த zero சொல்றது என்னதா இருக்கும் they are considered as a significant number. So this is actually they will be having three significant particular 3 significant figure. Now you may think that ma'am presiding அது வந்து presiding-ஆ இருந்தது 0.003 ல ஒன்று தான் இருக்கும் 3 மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அதுக்கு அப்புறம் ரைட் சைடில் வருது ஓகே exact number has infinite number of a significant. For example, in 4 pens or 40 copies there are infinite significant number. We cannot say that this is like ஒரு particular numberல வந்து this is the exact number which is having a like they will be having a infinite number of significant figure. We cannot say that this will be this much will be the significant number. They will be having, for example, in the 4 pens or 4 copies there are infinite significant figures. Clear everyone? Clear? And this one minimum decimal points, this one is also important. One second. So addition and subtraction significant figures கொடுத்துட்டு 0.0 6 அப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு addition or subtraction பண்ணோம்னா in case of addition and subtraction the final result should be reported to the same number of decimal place, the number carrying the minimum number of decimal place to the right லேக்கு வரணும். addition and subtraction க்கு multiplication and the division க்கு எப்படி வரும்னா the digit will be as the number with its least. Listen carefully. In the case of multiplication and the division, the final result should be reported as having the significant number of significant digit as the number with the least number வர significant number least வர மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் we have to get in the result in such a way that the particular number has the least number of significant digit. Clear everyone? So this, I guess more than this is important. This one. Okay. These are the particular significant digits. Significance or how to rules for determine whether the particular number of that is significant figure or not. How many significant figures are there? That is how this works. 3 to 4 rules, 4 to 5 rules are there. Fifth rule is that is infinite. That is they can ask you how many for 4 specifically they are giving you like 4 pens 40 this one. So there will be infinite significant numbers. Clear everyone? So this is actually the mole concept. Now don't worry, I didn't do the problems and all because when I do the problems now the one shot will be more than 2 hours. It's almost now 1.3 hours, 1.5 hours maximum. So the one shot will be more than 3 hours or 4 hours. So I will do one thing. You after watching obviously you will be having a lot of doubts and all. Some portions may not be clear, may be clear because this is the first interaction between us now. So you will be having some doubts on that. Don't worry. In the live session you have the 1 hour now, you can ask the doubt also and in between we can do the problems also. Okay, so I hope this session is clear. I know that there will be some doubts in between because of course it is not an interaction section now. So உங்களுக்கு இருக்கும் doubts and some topics maybe நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தேன்னா காமெண்ட் பண்ணுங்க மேம் இந்த டாபிக் எனக்கு புரியலை மேம் இதில். ஸோ அந்த டாபிக் நான் வந்து லைவ் செஷனில் ஐ வில் பி டேக்கிங் த டாபிக் அகெயின். திஸ் இஸ் ஆல்சோ குட் ஐடியா. எந்த டாபிக்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் புரியலைன்னா அந்த டாபிக் என்கிட்ட வந்து லைவ் காமெண்ட் செஷனில் காமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ வில் பி டேக்கிங் தட் பர்டிகுலர் டாபிக் ஆன் தி லைவ் செஷன். ஓகே, எந்த டாப்பிக்காக இருந்தாலும் நிறைய டாப்பிக்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. கமெண்ட் பண்ணும்போது ஒன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த கமெண்ட்டில் வந்து again அந்த டாபிக் கமெண்ட் பண்ணணும்னு இல்லை. ஸோ ஐ வில் பி anyhow I will be taking that topic. Okay,
ஸோ இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஹாவ் இட் thorough revision and we can do some problems. Okay, that time also don't worry. ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுற டைம்லேயும் நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ரிவைஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். அண்ட் எப்படி வந்தேன்னு சின்னதாக ஒரு இதை கொடுக்குறேன். ஓகே, லைவ் செஷன் உங்களுக்கு எப்போ வரும்னாலாம் சேனலில் இருக்கும். அதுக்காக இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய ஒன் ஷாட் இருக்குது. இதை விட என்ன சொல்கிறது, திஸ் பேசிக்ஸ்னா இதை விட கம்பீரமான இந்த ஜியோசி அதெல்லாம் வருது. நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வீடியோவில் ஜியோசியோட ஒன் ஷாட் வேணும்னு. ஸோ டெஃபினட்டாக ஜியோஸோட ஒன் ஷாட் இருக்கும். வி வில் பி டூயிங் தட். ஓகே, ஸோ கிவ் மீ சம் டைம். இப்போ தானே நம்ம ஒரு ட்ராக்குக்கு வந்திருக்கோம். We will do all the chapters one shot. So I hope this session is useful. If you have any idea, if you have any doubts or something, if you didn't clarify it, if you didn't understand any topics or something, you can comment in the comment section. I will be taking that again in the live. And please do subscribe the channel and like the videos. Okay.